stretch of land is known as Salama. It comprises of less than 50 homesteads of people who had to be moved here to pave way for the expansion of the Kenya Medical Training College. Salama is where you find the original residents of Mjini Estate. People like Mohammed Ahmed, whose great-grandfather helped start the estate more than 70 years ago. He tells us that this place was named Salama after the relocation of one woman. Kwa hivyo ule mama moja aliyohama. Sasa akija kwa sababu hana watu, hana jirani, ukawa very peaceful, watu ni salama. Hana mtu anateta naye, hana jirani. Sasa ile salama. Mimi nimetoka salama, tuko salama, tuko. Sasa hiyo jina imeshika. After that mama Habiba utaje salama. Sasa hata tulipohama ikabaki ile jina ya Salama. And indeed, over the years, the residents of Mjini have remained peaceful. This, despite what many here claim, has been years of neglect and discrimination. Kusema ukweli, mtaa wetu ukiangalia huu ni wachochole. Wengi wale wako hapa wanaishi kwa shida. Less than $1. Kusema ukweli. Wanajaribu kujikakamua kwa kila namna, lakini mapato hakuna. Hawana shamba, tegemeo lao ni biashara. Biashara pia zimeharibika. Kwa hivyo maisha ni magumu. It's sentiments shared by many here. Because the area was allocated to members of the Nubian Carrier Corps, who at the time were foreigners, many were not allowed to go to formal school by the colonial government, and with lack of national identity cards, they could not find meaningful jobs. This has led to years of stagnation for this community. Manake hali yetu ni dhaifu. Hatuko sawa. Tunataka tuondoe hata sisi tuwe tunachangemuka. Na kwa manake katika sisi utuzima yetu hii tuiko. Hata wengine sisi wazee hatuna pesa hata ya uzeeni sisi. Tuiko tupu. Tuko mama fulani waiko hapa. Hatuoni vile tunafanywa serikali, wengine vile mimi naona wengine nasikia wanapewa pesa, wanapewa. Lakini sisi hatuli. Tuko mawaya. The stagnation is evident on the estate's infrastructure. Many of the houses here are still made either of wood or even mud. Sisi tunataka kutatuliwa kujengewa hata hizi manyumba. Kwa manake nyumba ukiangalia ni gani hizi sasa tuiko. Si manyumba sawa kama wale wengine. Tunataka tufanywe nyumba tuwe kama wale wengine vile waiko, nyumba hizi za mawe, tuwe na kamaendeleo kazuri. Lakini hatuna maendeleo sawa shwari, kwa manake hakuna vile tumechangamkiwa, tuko pale pale tu. Kwa manake hakuna vile tunaendelea mbele. Kuna mipango ambayo county government walisema ya ku-upgrade slums. Bado tunaiongojea kwa hamu waje, kwa sababu sasa si kama wakati ule si tulikuweko. Sasa hali imekuwa ngumu. Wanahitaji kuwa na maji masafi, wanahitaji kuwa na vyoo vizuri, wanafaa kuwa na barabara ambayo hata kukiwa na dharura yoyote ama janga lolote kama la moto, zimamoto inaweza kuingia katika manyumba hayo na isaidie. Ama kama mtu mgonjwa, ambulance inaweza kwenda na imbebe huyo mgonjwa. Tunahisi tunatengwa, hatuhudumiwi 100% kama wenzetu. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo hatufichi, hatuhisi tuna nini 100%. Yaani tuna equal right na wale wengine. Tukienda katika baadhi ya mambo tunabaguliwa ima kutokana kidini, kutokana kwa kikabila. Pia inahisi ukienda unaambia atikana na baa ni adhoiri, wachana nao, we are minority. Hatuwezi hata pitisha mtu wetu hata kututetea. Minority, we are divided, hatuna uwezo wa kifedha. The estate's roads have never been tarmacked. This, despite the residents appealing to have better roads nearly every year
since they were relocated here. Barabara zetu kidogo unafikiri waona wakati kukinyesha hapo huwezi toka kwa tope, hata maram kidogo hatuwezi. Hata hii barabara mwenye kuchimba hii ni mtu alitoa pesa yake mfukoni, mimi personal kumrequest. So tumeachiliwa sana, tumetupwa sana. Unakuta paka miradi kama hizi za barabara huku, hizi unakuta ni World Bank ina nini, but zinafanywa tu kiholela tu, kupitiwa tu juu. Barabara kama hiyo unaona iko na shida. Maji kama hii tunataka tunaenda kuteka mtoni Kasima. Kuna hii palingine hapa mtoni. Hapa hivi natoka kuitwa. Hapo ndio tunateka maji. If you ask the residents here, they'll all tell you that they feel marginalized because of their heritage and their religion. Mjini is an estate that was started mainly by Muslims. Back then, the community preferred living together as it allowed them access to common religious facilities like the mosque, where children would attend madrasa classes together. Kwa hiyo ni walijikuta kwa katika kijiji, na ndio maana utaona Waislamu leo we are marginalized in many towns, not only Meru. If you go to Nyeri, you go to Nyanyuki, you go to Kisumu, you go to Eldoret, you go to Nairobi. Most of the big towns in Meru, the Muslim community was settled by colonial government, and they've been there until today. So the challenge is that wenzetu walikuwa haraka, wana mashamba, walienda shule, kwa hiyo walianza kukua na wale nao wakakaa vile wako. Kulingana na wakati ule na wakati huu, maisha ni tofauti. Wakati huu unaona uchumi umeharibika, na ukiangalia manyumba yale yaliyoko saa hii ambao yako ni yale ya zamani. Improvement ile kidogo tu imefanywa ni kuwa wametoa udongo wakaweka mbao. The neighborhood that would be known by the government as Municipality Old Town would receive allotment letters for its land in 1997. In 2013, the first 25 residents would get their title deeds. In 2018, a further 75 housing units in Mjini Estate got their title deeds. But a large part of the population is still yet to gain legal status over land that they have been living in for over 70 years. We are not second-class Kenyans. We are supposed to be assisted. CDF should surely play part. Do you feel like second class? We feel, because how can I tell you, if I don't have a title deed of Mjini and others have their titles, it's not a new settlement. It's a settlement which started before in 1930s. Na leo hawana title deed. Kule wakienda hawana. Barabara zao wako town na haziko vizuri. Utafeel vipi hata kama ni wewe? Serikali kidogo imetutupa sisi kama Waislamu, mambo yetu haiangazwi sana. Unakuta tuko na serikali hapa hivi, tuko na kama tuseme mfano kama county government yetu imechagua na iko na boards zile ziko kwa serikali, committees zile ziko pale. Lakini ukiangalia kwa zile committees unakuta kuna patambo kwamba ni ya clergy. But ukikuta upande wa Uislamu, na Waislamu katika kwetu Meru tumekuwa wengi sana. We over 10,000. Na hiyo ni namba. Sisi ni kama minority. Na minority kuna right ambayo kwamba tuko nayo, tunafaa kuwa tumeniniwa. Mjini Estate in Meru is where modest living is characterized every corner you turn. And despite a few high-rise buildings coming up in the estate over the years, the residents here still remain a tight-knit Nubian community who say they will continue to agitate for equality, if not for them, then at least for the future generation of residents. Nasikia serikali inafanya mambo ya upgrading ya kujenga manyumba. Sisi kabisa kama ikiwezekana tuweka katika mradi huo. Tuna maploti hapa
lakini ukiangalia majumba yetu ni yale yale ya kale. Mtaa wetu naupenda sana na I'm very proud to be mtu mmoja wa kuishi hapa Salama. Kitu ya kwanza tunafahamikiana. Mimi najua huyu ni Jamal, kwake ni hapa. Kitu ile ambao tunajua ni safety ya hapa. Ukija tu unless mkora wa nje akija tu hawezi kudumu hapa bila hatujamtoa katikati ya watu. It is a very good environment, especially if you are a Muslim, kwa sababu kitu wa kwanza kama mimi sasa tuseme nyumbani ni Kerua kule Keveretia. Lakini sasa sisi tuna opt kukaa hapa hivi kwa sababu ya mazingara ya dini. As a Muslim na prefer watoto wangu wapate religious education, of which nikiwa nje ya hapa hivi itakuwa ngumu sana kupata, na hata nikiipata itakuwa haitapatia watoto malezi ile nataka ya kidini. Most of settlement of Muslims, which most of them unfortunately are slums, are called mjini. And you know, mjini is a town in Kiswahili. So because they were in town, and most of the residents here, the Merus, were in rural areas, reserve. So when they come to town, they say tunaenda mjini. Na wageni wale wanakuja wanasema tunaenda mjini. So mjini slowly ikapata jina hilo umaarufu la jina la mjini. Back in 2015, the organization finally decided to get into online and try and figure it out in terms of enhancing and reaching out to the consumer at their point of need and where they are currently looking and searching for material and information with matters, construction, building, and all that. So we revamped our website for a start to ensure that it's more consumer friendly and it talks really directly to the consumer in terms of what they're looking for to ease the journey, because construction is not a simple thing. It's a journey that takes years and it's a long-term thing. And we also now incorporated the social media handles that came in play, with Facebook becoming very popular, and so is Twitter and all the other assets that have so far come. But now recently with COVID, the way consumers interact and trade necessitated the need for us to actually ensure the purchase journey is completed online. For a long time, people believe that you actually have to walk to a hardware store to be able to see and purchase this material. But with time you realize if this material can be brought to where you are and it is still the same quality that you want and the same preference that you have, then you ideally don't need to use that time. So actually the whole sole purpose is convenience. We're bringing convenience to you. At the comfort of your house, you can be able to make your purchases and ensure that construction is ongoing. When you get into shop.mrm.co.ke, we have a visualization aspect. So we have the various roofing brands that we currently have. For instance, Versatile, Max Cover, Lifestyle, which are on that particular portal. So when you click on our roofing solutions, you are able to view, you're able to see the different ranges in terms of material finish, in terms of the paint finish, where we have a gloss or textured finish. Then you easily, there's a chart on the website, so in case of any hitches, there's always someone there ready to and willing to assist you. At any point of time as well, you are able to call someone or interact with someone, both on WhatsApp or on the chatbot itself on the portal. Yeah, but the portal ensures that you're able to pick your material, pick an area that either a collection point or a delivery point. You're able to make all your payments via either M-Pesa or a debit card. Afterwards, you have an option of also choosing either you want to collect the material on your own or you want it delivered to your nearest service center. Given the technical nature of the material we're trying to push, and given that we have learnings at every point within the system, if you need to learn more about the product, you're able to have that. This website, shop.mrm.co.ke, is actually connected back to our overall website, mabati.com, and you can navigate from each site to the next. Also, we have visualizer, which is Design My Home, so that you're able to actually see this material on a house before you actually make the choice. So this helps the customer in making that decision. Then when it comes to purchasing, there's a cart. So it's just like shopping on any other e-commerce platform. There's a cart, you can drop off and you can pick off.
You can start today and finish later. You have an option of logging in, or rather registration, so that you always find your way and find your cart. Or you can just get in, make the purchase, and leave. As an organization, we are happy to be, let's say, the leaders, or rather the pioneers, in showing the consumer that you can literally access our material. We have decided to be more, and we continue to be more customer focused, to ensure that the consumer is able to enjoy the same quality, trusted building solutions that MRM has been offering for the last 60 years and will continue to offer as technology changes, and we will embrace and continue to avail ourselves and ensure that solutions are offered to these consumers.